we can see CRPC. In this class, we are going to see the chapter bail and bail bonds. இந்த வகுப்பில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை பார்க்க போகிறோம். இதில் பிணை மற்றும் பிணை பத்திரம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அத்தியாயத்தில் ஏற்கனவே பிணையை பற்றி 439 வரை முந்தைய வகுப்படியில் பார்த்துவிட்டோம். தற்பொழுது bail bond. So now we are going to see, already we have seen up to 436 to 439 in last 4 classes. So in this class we are going to see the bail bond. What is bail bond? So if you want to go through the bail bond, you can refer the form available forms in the back side of the CRPC and the second schedule, in which form 45 is the format given for the bail bonds. ஸோ இந்த நீங்கள் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் இரண்டாவது அட்டவணை பார்த்திங்கன்னா அதில் படிவம் 45 வந்து பிணை பத்திரம் பற்றி ஒரு அந்த மாடல். ஸோ the model form is available in the form 45 of the second schedule of the CRPC. First schedule is the list of offences comes under the purview of IPC. So that is the list is given. Then second schedule, various forms are available, out of which the form 45. ஸோ இந்த இரண்டாவது அட்டவணை முதல் அட்டவணை என்பது அந்த இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் எது பெயிலபிள் அஃபென்ஸ், எது கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸில் ட்ரை பண்ணுறது, அந்த மாதிரி அனைத்து விஷயங்களும் இரண்டாவது அட்டவணையில் படிவம் 45 பிணை பத்திரத்தை பற்றியுள்ளது. ஐ வில் read. That means the accused himself having arrested and detained. Any detained without warrant by the officer in charge, or having been brought before the court and charged in charge of the office, required to give security for my attendance before the such officer, and condition I shall attend the court on expiry and every day and investigation and trial and in charge, and in case of making default herein, I bind myself to forfeit to the government a sum of rupees. That is the what is the amount to be bond executed. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசீட்டில் எவ்வளோ ரூபாய் பத்திரம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் உள்ளது. And then next para, there are 2 sureties they have to sign that sureties undertaking. The sureties has to sign in the first signature in that bond, the accused has to sign the second signature in that bond, in the sureties have to sign. The amount of bond amount will be given in the bail order itself. ஸோ இந்த படிவத்தை படிச்சிங்கனாலே எவ்வளோ ரூபாய் நான் வந்து கடைசீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அரசுக்கு தண்டம் செலுத்த தயாராக இருக்கேன், நான் ஆஜராக தவறினால் நான் அரசாங்கத்திற்கு இவ்வளோ தொகை தண்டமாக செலுத்த தயாராக இருக்கேன். அதே போல் கீழே வந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜாமீன்தார் வந்து கையெழுத்து போடணும். அதில் வந்து போட்டு அதில் எவ்வளோ ரூபா, அதே அந்த பிணையில் வந்து எத்தனை ரூபா வந்து உத்தரவு போட்டுக்கிறோம், 2000, 3000, 5000, 10000 அந்த பிணை தொகை என்பது அந்த பிணை உத்தரவிலேயே வரும். ஸோ த ஆர்டர் இட் செல்ஃப் ஷோஸ் தி வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் bond to be executed by the surety and the accused. So in the second para, the amount mentioned to be mentioned for both. So 440, section 440, the amount of every bond executed and shall be fixed with regard to circumstances and shall not excessive. So the amount of bond depends upon the case. It may be 1000. Magistrate may issue order directing the execute bond for a sum of rupees 1000 for himself and along with the 2 sureties for the like sum. The order itself shows that like ஒரு பிணை ஆர்டரை பார்த்தீங்கன்னால்
எதிரி இந்த பிணைப்பத்திரம் 1000 ரூபாய்க்கு பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுக்கும் அதே தொகைக்கு 2 ஜாமீன்தார்களும் பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த உத்தரவிலேயே பிறக்கப்பட்டது. ஸோ த amount to be executed by the sureties and the accused will be fixed in the order itself. ஸோ எவ்வளோ ரூபா ஒரு பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் என்றது பிணை உத்தரவிலேயே பெயில் ஆர்டர்லேயே இட் கண்டைன்ஸ் தி சேம் த அமௌண்ட். ஸோ ஜென்ரலி இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பிணை தொகையினை உத்தரவிட வேண்டும். இட் ஷல் நாட் பி எக்ஸசிவ். 1 லட்சம் 2 லட்சம்னாலாம் அந்த மாதிரி போடக்கூடாது. ஸோ லட்சக்கணக்கில் வருது. ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் டு பி ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் தி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் பாண்ட் should not be excessive. That is the basic things. Then when the magistrate court pass an order to execute a bond for rupees 5 lakhs or 10 lakhs, then the high court or sessions court may direct the bail and police officer to be reduced. And when in a bail order by the magistrate the amount fixed is highly excessive, then he go for the revision. Then divisional jurisdiction, the high court or sessions court is entitled to reduce the amount of bond. நீங்கள் இந்த பிணை உத்தரவில் பிணை தொகையை அதிகமாக பத்திர தொகையை அதிகமாக உத்தரவிடும் பட்சத்தில் அதை குறைக்க வேண்டும் என்று மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்தால் உயர்நீதிமன்றம் அல்லது அமர் நீதிமன்றம் இந்த பிணை பத்திர தொகையினை குறைக்கலாம். தட் இஸ் தி 440 subsection 2. Then 441 bond of the accused and sureties. So that is the basic things. So bond should be executed according to form 45. The bond is executed by the accused and also the sureties. That is the before any person released on bail or released on his own bond. Own bond means the accused alone can sign. That is in that bond form 45 already I have seen in the second schedule. The bond can be executed by the own bond means the accused alone can sign in that bond. There is no need to sign the sureties. அந்த படிவம் 45 பார்த்தீங்கன்னா அதில் எதிரி மட்டும் கையெழுத்து போட்டால் எதிரி சொந்த ஜாமீனில் விடப்பட்டார் என்றதையும் 2 ஜாமீன்தார்கள் கேட்டால் அதற்கு கீழுள்ள பத்திக்கு கீழே 2 ஜாமீன்தார்களும் கையெழுத்தப்படும். அந்த பாண்ட் ஆஃப் சம் ஆஃப் ருபீஸ் மணி as the police officer as the case may think sufficient to be shall be executed by some person and he released on bail. So what is the amount mentioned in the bond? The amount is fixed by either police officer or the magistrate himself, the court itself. So and after the execution of the sentence he will be released on bail by one or more sureties. The 2 sureties may be 1 sureties or own bond or 2 sureties. Such a person attend the time and place mentioned in the bond. So he has to appear each and every hearing whenever the court posted the case for hearing. அவர் எந்தெந்த வாய்தா நீதிமன்றம் அவரை ஆஜராக சொல்லுகிறார் அந்தந்த வாய்தாவுக்கும் அவர் ஆஜராக வேண்டும். Continues and until otherwise direct the police as the case may be. ஸோ அந்த காவல் அதிகாரியோ நீதிமன்றமோ எதுவரை அவரை அந்த வழக்கிற்காக ஆஜராக சொல்கிறதோ அதுவரை அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும், அந்த எதிரி ஆஜராக வேண்டும். ஸோ தி surety need not appear but the accused is bound to appear whenever a direction is made by the court or the police officer. That is the basic things. Then where any condition imposed for release of a person, the bond should contain this condition. So whenever a bail bond, the bail order is given, the accused is hereby directed to appear before the respondent police daily 10 a.m. There may be condition like he has to appear and sign before the police officer. So the condition will be imposed. That is called conditional bail, bail condition. பிணையில் ஒரு நிபந்தனையுடன் சில நேரங்களில் அளிக்கப்படும். அந்த நிபந்தனையில் அவர் எதிர்மனுதாரரான புலனாய்வு அதிகாரி முன்பு தினமும் காலை 10 மணிக்கு ஆஜராகி மறு உத்தரவு வரும் வரை கையொப்பமிட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்படும். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் கண்டிஷன் இஸ் இம்போஸ்ட் இன் பெயில் ஆர்டர். The same should be written in the bail bond. So
ஸோ அந்த மாதிரி எந்த நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டாலும் அந்த நிபந்தனையை பிணை பத்திரத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். ஸோ இட் ஷுட் பி இன் ரெட்டிங். தட் இஸ் தி இந்த பிணை பத்திர சைடில் இடம் இருக்கிறதுல வச்சு எதிரியானவர் தினமும் காலை 10 மணிக்கு நகர காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையப்பட வேண்டும். ஸோ த அக்யூஸ் இஸ் பவுண்ட் டு அப்பியர் பிஃபோர் தி டவுன் ஸ்டேஷன் ஈரோட் டெய்லி until further orders. That condition will be written in reading. That is the 441 subsection 2. Then if case requires, the bond also binds the person released on bail to appear and when called to answer the charge. So once the bond is executed and the bond is executed to appear before the court of high court or sessions court, சில நேரங்களில் committal procedure 209, whenever an accused is committed to the high court or sessions court, and generally sessions court, committal under 209, he has to execute the bond with the sureties. He has to appear before the sessions court as per the bond executed by the accused and sureties before the judicial magistrate at the time of committing the accused. ஸோ ஒரு 209 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஒருத்தர் மேல் கோர்ட்டுக்கு வழக்கு விசாரணைக்கு அனுப்புவாங்க, செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்துக்கு. அந்த மாதிரி நேரத்தில் 2 ஜாமீன்தாரும் அந்த எதிரியும் சேர்ந்து நான் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிறேன் என்று அவர் கையொப்பமிட்டு அந்த பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுத்தால் அதன்படி அவர் ஆஜராக வேண்டும். தட் இஸ் பைண்டிங். So that is the bar. For purpose of determining the sureties are fit or sufficient. So whether the sureties produced by the accused is fit or sufficient, the court may accept the affidavit in proof of the facts contained therein relating to the sufficiency and fitness of the sureties. So whenever the two sureties are produced before the court, they have to file affidavit. 2 ஜாமீன்தார்களும் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதுக்கு ஒரு prescribed form is nowadays available. There is a change in the sureties affidavit and also prescribed in the newly amended criminal rules of practice. தற்போது நடைமுறையில் வந்துள்ள குற்றவியல் நடைமுறை விதியில் புதிய படிவமானது ஜாமீன்தாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அந்த பிணைப்பத்திர படிவத்தை இருவரும் கையொப்பமிட்டு அந்த சங்கதிகளை பூர்த்தி செய்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். That is sufficient. Then if at all court wants to verify any of such details contained in the affidavit, the court can inquire the same that is the subordinate and assess sufficiency and fitness. ஸோ அந்த பிணைப்பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சங்கதிகளை பொறுத்து நீதிமன்றம் ஏதாவது அந்த ஜாமீன்தாரர்களை விசாரிக்கலாம் என்றால் விசாரித்து சரியா இல்லையா என்பதை நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணை செய்வதற்கும் அதிகாரம் உண்டு. ஸோ தட் இஸ் தி 441 subsection 4. Then 441A, declaration by sureties. That is every person standing sureties to the accused for release bail shall make a declaration before the court to the number of persons to whom he should say, including the accused, giving therein relevant particulars. So there is a உறுதிமொழி ஆவணம் ஒன்றை வழங்க வேண்டும். Latest amendment, it is amended in the 2005. உறுதிமொழி ஆவணத்தை வழங்க வேண்டும் என்று உள்ளது. So they have to file a declaration. The sureties has to give a declaration who are giving sureties to the court. That is the basic things. Then 442, discharge from the custody. So whenever an accused is in jail, so when an accused is in jail, the court granted bail along with bail order, he has to produce the sureties along with this as directed in the bail order. ஒருவர் நீதிமன்ற காவலுக்கு விட்டு சிறையில் இருக்கிறார், ஆனால் பிணை உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. 2 ஜாமீன்தார்களையும் அவரும் பாண்ட் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் என்று எழுதப்படுகிறது. So the accused, after getting the bail order, has to furnish the sureties memo along with the affidavit.
and along with the relevant documents required by the court. So that is the basic things. Sureties memo. There is a prescribed form in the sureties memo. Along with the sureties memo, they have to, two sureties has to file affidavit along with some important photo identity card like Aadhaar card, ration card or ப்ராப்பர்ட்டி டாக்குமெண்ட்ஸ், சொத்து விவர ஆவணங்கள், ஆதார் கார்டு அல்லது குடும்ப அட்டை, ஏதோ ஒரு ஆவணத்தை, நீதிமன்றம் கேட்கும் ஆவணத்தை அந்த பிரமாண பத்திரிகையுடன் வைத்து ஒரு ஷூரிட்டி மெமோ வைத்து நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் along with the bail order. So along with the bail order they have to submit the sureties memo along with the affidavits. So after verifying the same according to the subsection 4, the court accept the sureties. The court accept the sureties. So the court will prepare a bond. The court will prepare a bond and the sureties has to sign in that bond. ஸோ அந்த ஜாமீன்தார்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய பிணை உத்தரவு பெற்ற பின்னிட்டு அந்த ஜாமீன்தார்களுக்கு உண்டானதை மெமோவுடன் தாக்கல் செய்தால் அஃபிடவிட் மெமோ தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் சரிபார்த்து அதனை ஏற்றுக்கொண்டு உத்தரவிட்ட பின்பு உடனடியாக அந்த இரண்டு ஜாமீன்தார்களும் பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் a completion of execution of bail bond is completed. So the once execution of bail bond is completed, the accused should be released on bail immediately. அந்த பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுத்தவுடன் அந்த எதிரி உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும். For which the bond executed by the sureties will be sent to the concerned jail authority. அந்த ஜாமீன்தார்கள் இருவரும் எழுதி கொடுத்த அந்த பிணை பத்திரம் படிவம் 45 உள்ள அந்த பிணை பத்திரத்தை சம்பந்தப்பட்ட காவல் சிறை அதிகாரிக்கு அனுப்பப்படும். ஸோ தட் இஸ் தி ரிலீஸ் ஆர்டர் given by the court to release an accused. That is the bail bond is sent to the court, jail by the court. அந்த பிணை பத்திரமானது நீதிமன்றத்தின் மூலம் அந்த சிறை அதிகாரிக்கு அனுப்பப்படும். ஸோ upon receipt of that bond, they will call the accused from the jail and he has to sign in that bond and he will be released immediately. That is the basic procedure. ஸோ அந்த வழக்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிணை பத்திரம் நீதிமன்றத்திலிருந்து சிறை அதிகாரிக்கு அனுப்பப்படும். சிறை அதிகாரி தபால் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டு அந்த எதிரியிடம் அழைத்து கையொப்பம் பெற்று உடனடியாக அவரை சிறையிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும். That is a discharge from the custody. As soon as the bond is executed, he admitted the bail and he issue a warrant of release officer in charge. Then the officer received us and released the accused. So upon receipt of bail bonds by the jailer, which was executed by the sureties, then they will get the signature from the accused in the custody of the jail itself. அந்த சிறை அதிகாரி அந்த எதிரியினுடைய கையொப்பம் சிறையிலே பெற்றுக்கொண்டு அவரை உடனடியாக விடுவித்து விடுவார். ஸோ த பாண்ட் வில் பி சென்ட் டு அகெயின் தி கோர்ட். ஸோ தி ஜெயிலர் இமீடியட்லி சென்ட் தி பாண்ட் டு தி கோர்ட். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் ப்ரொசீஜர். ஸோ நத்திங் திஸ் செக்ஷன் 436(4)(7) deemed to require release of a person liable to be detained for some other matter other than the respective bail executed. So when there are too many cases are pending against an accused, once a bond is executed for one particular case, when his custody is required for some other case, he can be kept in the custody of the jail itself. That is the basic things of 442 subsection 2. ஸோ ஒருவர் மீது 2 வழக்குகள் இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு வழக்கில் பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுத்திருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பிணை பத்திரம் சிறை அதிகாரிக்கு சென்று அவரை விடுதலை செய்ய உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். ஆனால் வேறொரு வழக்கு அவர் ஏற்கனவே நீதிமன்ற காவலில் இருந்தானால் அவரை சிறை அதிகாரி அந்த சிறையிலேயே தொடர்ந்து வைத்து கொள்ளலாம். That is the basic things. So nothing this section shall be deemed to require release of a person who is detained some matter other than the executed. ஸோ அந்த பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுக்க வழக்கு இல்லாமல் வேறு வழக்குகளில் அவர் சிறையில் இருந்தால் நீதிமன்ற காவலில் இருந்தால் அவரை
அந்த சிறையிலேயே தொடர்ந்து வைத்துக் கொள்ளலாம். That is the basic things of the 442. Then the 443, power to order sufficient bail when the first taken is insufficient. So if through mistake or fraud or otherwise insufficient sureties has been accepted. ஸோ ஒரு ஏற்கனவே ஜாமீன்தார் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது சரியில்லை, ஏமாற்றியோ தவறுதலாகவோ செய்யப்பட்டிருந்தால், ஸோ எனி ஃப்ராட் இஸ் கமிட்டட், எனி மிஸ்டேக் இஸ் கமிட்டட் ஆர் எனி இன்சஃபிஷியன்ட் ஹேஸ் பீன் அக்செப்டட், இஃப் தே ஆர் இன்சஃபிஷியன்ட், ஏற்கனவே எழுதி கொடுத்த அந்த பிணைப்பத்திரமானது போதுமானதாக இல்லை, இந்த கோர்ட் மே இஷ்யூ a warrant to the accused, arrest and release him. So immediately when the surety is found to be insufficient, the court is entitled to issue warrant and he should be brought before the court and court may direct to execute fresh sureties, failing which he will be committed to jail. That is the 443 of CRPC. So 443 ஏற்கனவே எழுதி கொடுத்த பிணைப்பத்திரம் படிவம் 45 போதுமானதாக இல்லை என்று நீதிமன்றம் கருதுமானால் உடனடியாக அந்த எதிரியினை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து, நீங்கள் ஏற்கனவே எழுதி கொடுத்த பிணை சரியில்லை, போதுமானதாக இல்லை, மீண்டும் எழுதி கொடுங்கள் என்று ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று அவருக்கு உத்தரவிடலாம். அவ்வாறு அவர் ஆஜர்படுத்த தவறினால் அவரை மீண்டும் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி 443 of CRPC. Discharge of sureties. So once sureties, when can be discharged? ஒரு வழக்கில் ஒரு ஜாமீன்தார் 2 பேர் கொடுத்துருக்காங்க, இவங்க 2 பேர்த்தையும் விடுவிக்க முடியுமா என்றால் விடுவிக்க முடியும். ஸோ sureties can be discharged under 444 of CRPC. So whenever sureties already given by some person, they want get rid of from that giving bond, so they can invoke 444. ஏற்கனவே ஒரு 2 ஜாமீன்தார்கள் பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுத்த நபர்கள் தங்களுடைய ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று சூரிட்டியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் அதனை நீதிமன்றம் அவருடைய மனுவின் அடிப்படையில் ரத்து செய்யலாம். மனுவானது 444 தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் all or any sureties for attendance and appearance of any person released on bail. So sureties, both sureties or any of one of the sureties may at any time, so அவர் எந்த காலத்திலும் at any time apply to the magistrate. So he is entitled to file a petition under 442 to discharge him from the bond. So I have already executed a bond in favor of so and so A. So now I want to discharge me from that bond, suretyship. I am hereby filing the petition under 442, either wholly or related to the applicants. ஸோ அந்த எதிரிகள் அந்த ஜாமீன்தார் இருவரையும் அல்லது அந்த யார் மனு தாக்கல் அவருடைய ஜாமீனை மட்டும் ரத்து செய்வதற்கு மனு தாக்கல் செய்யலாம். ஸோ ஒன்ஸ் an application is filed, when what is the procedure for the court? That is an application being made, that is surety is filing an application under 444 subsection 1 to discharge him from the suretyship. என்னை பிணையை ஜாமீன்தாரிலிருந்து என்னை விடுவீங்கள் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்தால் அதனை பெற்றுக்கொண்ட நீதிமன்றம், ஸோ ஆஃப்டர் receipt of the application to discharge which was filed by the sureties, the magistrate shall issue his warrant. So as soon as the application is filed under 444, immediately the warrant will be issued to arrest the accused person. So direct the person so released on before him. So the accused will be arrested by issuing a warrant. ஸோ அந்த மனுவை அந்த ஜாமீன்தார்கள் தாக்கல் செய்தால் உடனடியாக நீதிமன்றம் அந்த எதிரிக்கு கைது செய்யும் பிடிக்கட்டளை பிறப்பித்து அவரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடும். போலீஸ் will get a warrant and they have to produce the accused. That so whenever accused after the arrest he is brought, then what is the procedure? That is the subsection 4, subsection 3, 444 subsection 3, துணை பிரிவு 3 444
அந்த எதிரியானது நீதிமன்றம் இந்த 2 உட்பிரிவின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு ஆஜர்படுத்தும் போது an appearance at the pursuance of warrant or voluntary surrender, the magistrate direct the bond to be discharged either wholly. So once the accused is appeared before the court or he is brought before the court, the accused, the sureties will be discharged. அந்த வழக்கின் எதிரியானவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டால் அவரை அந்த 2 ஜாமீன்தார்களும் உடனடியாக விடுவித்து விடுவார்கள். Then the court can direct the accused to produce the fresh sureties. So the court can direct the accused, already you have produced your sureties, they were discharged, you are liable to produce fresh sureties, and the court can order to produce the fresh sureties. Then if fresh sureties is produced, if court accept it, then he will be immediately released. That is the basic thing. ஏற்கனவே கொடுத்த ஜாமீன்தார்களை விடுவித்த பின்னிட்டு எதிரி கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் பொழுது எதிரி நீங்கள் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த 2 ஜாமீன்தார்கள் உங்கள் விடை கொண்டு விட்டார்கள், நீங்கள் புதிய ஜாமீன்தாரை ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று நீதிமன்றம் அவருக்கு ஒரு கால அவகாசம் கொடுத்து கூட அவரை இது பண்ணலாம். அந்த மாதிரி புது ஜாமீன்தார் கொடுத்த உடனே அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை உடனடியாக விடுதலை செய்யலாம். If the accused fails to produce fresh sureties, then he will be sent to jail. So that is, அவர் புதிய ஜாமீன்தாரை ஆஜர்படுத்தவில்லை என்றால் உடனடியாக அவரை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பலாம். That is the basic things. Then deposit instead of recognizance. Where any person is required by the court or officer to execute a bond with without sureties. So a bail order is granted, an order is passed to execute the sureties with without sureties. Whether he is bound to produce the document, the court or officer except in a bond or good behavior. So in the bond of the 107 bond or any other, permit him to deposit some or government promissory note to such amount. So whenever bail bond amount, already we have discussed the amount of fixed by the court in the bail order, that amount can be deposited to the court. So that is the basic things. ரொக்கமாக பிணைப்பத்திரம் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற தொகை பிணை உத்தரவில் சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த தொகையை ரொக்கமாக நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்வதற்கு நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாம். அதில் நல்ல நன்னடத்தைக்கு பாண்டை தவிர மீதி எந்த பாண்டாக இருந்தாலும் அதில் அந்த தொகையினை, அந்த ஜாமீன் தொகையை நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு சொல்லலாம், அல்லது அரசு புறநோட்டை எழுதி கொடுக்க சொல்லி எழுதி வாங்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். ஸோ த கோர்ட் கேன் டைரக்ட் தி அக்யூஸ்ட் டு டெபாசிட் சம் stated in the bail order itself. That is the basic thing. The accused is entitled to file a petition. I am ready to deposit ₹2,000 as ordered in the bail order. The court can allow him to deposit that 2,000 and immediately he will be released. That is the basic things. So that is the 446 procedure when bond is forfeited. அந்த ஒரு பாண்டு அதோட செல்லாத ஆகிவிட்டால் என்ன நடைமுறை? வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் வென் செல்லாதாய் வேர் ஏ பாண்ட் அண்டர் திஸ் கோட் for his appearance or protection of property. So there are 2 kinds of bond can be executed. If some of the properties are reduced by the court which was seized in the time of investigation, upon temporary custody of the property is given to the real owner. சில சொத்துக்கள் புலனாய்வின் பொழுது பறிமுதல் செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படும். அந்த சொத்துக்களை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்கும் பொழுது அந்த உரிமையாளர் பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுக்க சொல்லி அந்த சொத்தை ஆஜர்படுத்துகிறேன் என்று பிணைப்பத்திரம் எழுதி கொடுக்கலாம். அதே போன்று ஒரு எதிரி ஆஜராவதற்கு, ஸோ அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் தி அக்யூஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி இன்வால்வ்ட் இன் த கேஸ், the bond can be executed. So that is the bond that is stated in 446. It is proved that satisfying the court or any court which the case subsequently be transferred, the bond is forfeited. So once the case is transferred to the sub court,
So the bond is loses its value. So once case is bonded is transferred to some other court, the bond automatically loses its importance. That is the basic thing. ஒரு வழக்கானது ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டால் அந்த பாண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய இதை இழந்து விடுகிறது. தட் இஸ் தி forfeiture. So where upon respect by any other bond under this code is produced as it was taken under any account subsequently transferred, the message for first class bond is forfeiture. So when the bundle is transferred, the court can ask the accused to execute the first bond to appear before the some other court in which it is transferred. ஒரு வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அமைக்கப்படும் பொழுது அந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதற்கு ஒரு புது பத்திரம் எழுதி கொடுக்க உத்தரவிட்டு அதை அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்கலாம். The so-called record for proof and may call upon the person bound by the pay penalty and so cause why it not be paid. The bond has been forfeited upon the receipt of the records. So the new court which receives the record call upon the accused to execute the first bond. That is the basic things. Then a condition in bail bond for appearance or protection before the shall be considered as including condition for appearance and protection of property. Any condition is imposed, that condition is also fulfilled by subsequently the court which is transferred. வேறு நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு வழக்கினை மாற்றி அமைத்தால் என்ன நிபந்தனை அடிப்படையில் ஒருவர் விடுவிக்கப்படுகிறார், சொத்துக்கள் விடுவிக்கப்படுகிறதோ அதே நிபந்தனை வேறு நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். Then if is sufficient cause is not known and penalty is not by, the court may proceed to recover and penalty and fine imposed. So the condition of the bail bond is not complied, the court is entitled to impose penalty. So அந்த தண்டனை கட்ட சொல்வதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். So that is the basic things. Then the court, so when the accused issued a warrant, for example, I will give you an example. In one case, an accused fails to appear. An accused fails to appear immediately. As per the direction of the court, the court will issue a warrant to arrest him, NPW, non-bailable warrant is issued. The accused cannot be secured by the police. Then the court pass an order to take action under the 446. So the police officer will bring the sureties, ask the sureties to produce the accused. Otherwise, they will pay the penalty to the court. That is the 446. That is the basic things. So ஒருவர் ஒரு பிணையில் விட வருகிறார், அந்த எதிரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை, அவர் மீது பிடிகட்டளை பிறப்பிக்கப்படுகிறது. அந்த பிடிகட்டளை வைத்து அந்த எதிரி கைது செய்யப்படும் தலைமறைவாக இருக்கிறார். அதற்கு பின்விட்டு நீதிமன்றம் அந்த ஜாமீன்தார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டு அந்த ஜாமீன்தார்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டு அந்த ஜாமீன்தார்கள் அந்த எதிரியை மீண்டும் ஆஜர்படுத்தவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு அபராதம் தண்டம் விதிக்க that is subsection 2. Then the penalty may be mentioned, any portion of penalty mentioned or enforce the penalty partly only. So the court, after recording the reason, the amount of entire bail bond amount can be imposed as a penalty and can reduces some can also imposed as a penalty. அந்த பிணை பத்திரத்தில் 3000 ரூபாய்க்கு எடுத்து கொடுத்திருந்தால் அதே தொகைக்கு பெனால்ட்டி கட்ட வேண்டும் என்றால் குறைத்து கூட நீதிமன்றம் காரணம் இருந்தால் உத்தரவிட்டு அந்த தண்டத்தொகையினை வசூல் செய்யலாம். So the court, even though the bond is executed for sum of rupees 3000, the court can pass an order to pay sum of rupees 1000 reduced amount, that is from 3000 to 1000 rupees, and the penalty as a penalty, that penalty can be paid by the sureties. That is the basic things. So when the sureties to bond dies before the bond is for he shall estate discharged from all liability of the bond. A person stood as a surety, whether the his LRs are stand as a sureties for the same.
So the once he dies, a surety dies, then the bond also lost its validity. ஸோ ஒரு பிணை பத்திரம் எழுதி கொடுத்த ஜாமீன்தார் இறந்து விட்டால் அப்பொழுதே அந்த பிணை பத்திரம் ரத்தாகிவிடும். அதற்குடைய அவருடைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் அதிலிருந்து விடுவிக்கப்படும். ஸோ ஒன்ஸ் எ பாண்ட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் இஸ் எஸ்டேட் இஸ் நாட் லயபிள். ஸோ தட் இஸ் தி பேசிக் திங். அவருடைய சொத்துக்கள் எதுவும் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. அவர் இறந்து விட்டால் ஒரு ஜாமீன்தார் அவருடைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் விடுவிக்கப்படும். அந்த பாண்டு அத்துடன் ரத்தாகிவிடும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் வேர் எ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் ஃபர்னிஷ் செக்யூர்ட் அண்டர் 117, தட் இஸ் தி குட் பிஹேவியர் 360 PO ப்ரொபேஷன் ஆஃப் அஃபண்டர் ஆக்ட், நன்னடத்தையில் ஒருவர் நிரூபிக்கப்பட்டால் அல்லது தட் இஸ் தி கன்விக்ஷன் அண்ட் கன்வென்ஷன் ஆஃப் தி பிரீச் ஆஃப் கண்டிஷன் ஆஃப் ஹிஸ் பாண்ட் and executed 446 under bond and 440 certificate copy of judgment to be convicted and used as evidence in the against sureties and the certificate copy, and the court shall pursue the offence was committed by him unless contrary is proved. That is, the breach of condition is done, and he committed similar offence, he will be produced under 448. That is the basic things. Then 446 cancellation of bond and bail bond without prejudice to the provision of 446, a bail bond of this court for appearance forfeited breach of condition. Once a condition, an accused fails to obey the order of the court, an NPW is issued, then the bond itself is lost or forfeited. That is the breach of condition. So breach of bond executed by such a person as well, if executed by one or more, in that case shall cancelled. So once a condition in the bail bond is not complied or direction of the court is not complied, the bond also forfeited. That is the basic thing. Then no person shall be released on bail on his own bond or police officer. So once NPW is issued, he is brought before the court, he will not be released. That is, he is jumped on bail, and failure to appear, he must show the sufficient cause. So whenever an NPW is issued, the accused is pursued, generally the court will not release him in future. That is the basic things of the 446A. Then 446(7), procedure in case of insolvency or death of surety when bond is forfeited. So a person stands sureties becomes insolvent, or he dies, sureties dies, or a bond lost its value. What is the procedure? Where any surety to the bond, so according to the 445 form, sureties bond becomes insolvent. So a person executed as a sureties became insolvent or dies. The court is forfeited, and the court itself forfeited, and the court may order such a bond, and the magistrate first class may order the person security demanded to furnish the fresh securities, and urgent order. The security is not furnished, he may proceed and default, and original order. So he may proceed and there in default in complying the original order. So once a person dies, or a surety is insolvent, or a bond is forfeited, the court direct him to execute a fresh sureties. That is the basic things. Then bond required from minor. A minor offender has to execute a bond. Whether the minor, any document is executed by a minor, it's not varied in the eye of law. So when an accused is a minor, whether he has to execute the bond, that is the 448. So when a person required by any court or officer in charge execute a bond is a minor. So an accused is a minor property is involved. So he has to execute the bond. Such officer court may accept the lieu of bond executed by suretyship only. So when a person is a minor who has to execute a bond before the court, so the court will not accept the bond of minor, and then the court can ask the sureties, major sureties, in the place of minors. So minors are bound to execute a bond. They need not execute the bond. Instead of that, the sureties
can execute the bond on behalf of the minor, that is accept, that is 448. 448 என்ன சொன்னீங்கன்னா, அந்த பாண்ட் எழுதி கொடுக்கவர் ஒரு இளவலராக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த இளவலருக்கு பதிலாக வேறு ஜாமீன்தார்களை பாண்டு எழுதி கொடுக்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். தென் appeal from orders 446. So whenever a bond is cancelled under 446, there is an appeal. All orders shall be appealable. So when a bond is cancelled under 446, the party, the accused, is entitled to file an appeal. That is, in case order is made in the court of sessions, the appeal is laid to the sessions court. A magistrate passed an order on 446, then the appeal lays to the court of sessions. ஒரு 446 நடவடிக்கை எடுத்து ஒரு நீதித்துறை நடுவர் பாண்டு ரத்து செய்தால் அதன் மீது மேல்முறையீடை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் செய்ய வேண்டும். That is the basic thing. So in case it is order of the sessions, sessions court forfeits a bond, then the appeal lays to the high court. That is the basic things. So the appeal is made by such a court. So that is the then 450, power to direct the levy of amount due under recognitions. The High Court or Sessions Court may direct any magistrate to levy amount of bond due for appearance, attendance, and the levy to the Court of Sessions. So whenever bail bond amount has to paid by the any party, ஒரு எதிரி அந்த பிணை பத்திரத்துள்ள தொகையினை செலுத்த வேண்டும் என்ற நிலையில் அந்த தொகையினை வசூல் செய்வதற்கு அமர்வு நீதிமன்றம் அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ நீதித்துறை நடுவருக்கு உத்தரவு போட்டு அந்த தொகையை வசூல் செய்யுங்கள் என்று உத்தரவிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி கோர்ட் ஆர் ஹை கோர்ட் has to recover the bail bond amount, then it may direct the magistrate to recover the bail bond amount by a magistrate. ஸோ அந்த ஒரு எதிரியானவர் வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்ற நிலையில் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அந்த பாண்டு தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்று ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் பட்சத்தில் உயர் நீதிமன்றத்துக்கோ அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கோ அந்த தொகையினை வசூல் செய்வதற்கு உயர் நீதிமன்றம் அமர்வு நீதிமன்றமோ சம்பந்தப்பட்ட நீதித்துறை நடுவருக்கு உத்தரவிட்டு அந்த தொகையினை வசூல் செய்ய உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி Section 446, direction can be issued to the magistrate to recover the bail bond as per the order of the sessions or high court. That is the basic things. So with this I conclude my class. Who are not subscribing my channel, kindly click the word subscribe. Thank you for watching.